Bonjour à tous, and today we are going to see about the lesson 7, that is activity based. One is la lettre, that's letter writing, and le dialogue, and la rédaction, essay. Let's see the first one. Email, that is vous avez fait connaissance d'un Italien quand vous avez participé à un stage dans un pays étranger et vous lui envoyez un email en lui disant combien utile était le stage pour votre travail et vous l'invitez à visiter votre pays. So it means what? Email and to an Italian whom you met while participating in the training course in a foreign country. And pays étranger means what? In a foreign country. And you send him your mail telling him how useful the course was your work, and you invite him to visit your country. So this is a letter. And when you start writing the letter, you have to find whether it is a formal or informal letter. So you have to write to your friend only, so this is an informal letter, and you have to start with the place and date, that is Chennai le 4 mars 2020. And second is a greeting, it's a salut pal, it means hi. Pal, it's a name. And come over with you, it's a opening paragraph. And how are you? And tu te rappelles que nous sommes rencontrés à Paris pendant le stage de la francophonie le mois dernier. And it means what? How are you? And hope you remember that we met in Paris during the francophonie course last month. And next, j'apprends le français en Inde. It means I learning French in India. Et le cours m'a été d'une grande aide. It means and the course was great help for me, and j'ai beaucoup apprécié la langue et la culture. So it means what? I learned a lot about the French language and the culture. And no visitor à tous les monuments étaient allemand merveilleux. So it means and our visit to all the monuments so wonderful, and le repas que nous avions pris. So the food we ate, and nous avons eu tellement de discussion et on a beaucoup appris. So it means we had many discussion and we learned so much. Then je voudrais t'inviter à visiter mon pays et connaître Londres. So I would like to invite you to visit my country, India, and Londres et aussi belle que la France. So it means India as beautiful as France, and présente mes salutations. It means convey my regards à tout le monde, to everyone. Chez toi, it means in your house. And répond quand tu es le temps. So reply when you have a time. So this is a closing paragraph. And closing expression is what? Au revoir, it means goodbye. And amicalement, it means you're friendly. So what is a letter means? So நீங்கள் இட்டாலியன் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் கோர்ஸ்க்காக போயிருக்கீங்க, தட் இஸ் ஃபாரின் கண்ட்ரி, அண்ட் யூ ஹாவ் டு சென்ட் சம் மெயில் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட். ஹவ் வாஸ் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ? ஸோ உங்களுக்கு அது எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்றது வந்து நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு மெயில் அனுப்பணும். அண்ட் யூ ஹாவ் டு இன்வைட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஆல்சோ. அந்த ஃப்ரெண்டை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட கண்ட்ரிக்கு நீங்கள் இன்வைட் பண்ணணும். அண்ட் ஸ்டார்டிங் பேராகிராஃப், தட் இஸ் ஓப்பனிங் பேராகிராஃப், இட் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் கம் ஓவர் யூ. அண்ட் நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணியிருப்பீங்களா, நம்ம பாரிஸில் இந்த ஃப்ராங்கோஃபோனிக் கோர்ஸ் லாஸ்ட் மந்த்துக்கு நம்ம போகணும். அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா லேர்னிங் ஃப்ரெஞ்ச் லாட் ஐ ஆம் லேர்னிங் ஃப்ரெஞ்ச் இன் இந்தியா. ஸோ இந்தியாவில் நான் ஃப்ரெஞ்ச் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் அந்த கோர்ஸ் இட் வாஸ் ஹெல்ப் ஃபார் மீ. தென் ஐ லேர்ன்ட் அ லாட் அபவுட் த ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜ் அண்ட் கல்ச்சர். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃப்ரெஞ்சோட லாங்குவேஜ் அண்டோட கல்ச்சரை வந்து படித்தேன். தென் அவன் விசிட் டு ஆல் மானுமெண்ட்ஸ். அங்கே நீங்கள் ஃப்ரான்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா நிறைய மானுமெண்ட்ஸை விசிட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதை பற்றி பேசுகிறது தான் இது எல்லாமே. அண்ட் தென் ஃபுட் ஆல்சோ, த ரெப்பா, அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு அந்த இடத்துல நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் நீங்கள் பேசியிருப்பீங்க. இட் இஸ் ஆல்
அபவுட் த ஃப்ரான்ஸ். அந்த இடத்துலையுமே அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்களோ நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. தென் நான் உங்களை வந்து இன்வைட் பண்ணுறேன் எங்கன்னா இந்தியாவுக்கு. ஸோ இந்தியாவும் ஃப்ரான்ஸும் எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் பியூட்டிஃபுல். ஆஃப்டர் தட் and convey my regards to your family and replay when you are free. This is a closing paragraph, and this is all about your letter writing in 7th lesson. And let's move to the text. Future place and date is what Chennai le Catrumas the Milbank and la salutation salut pal means what hi pal, and opening paragraph is come over to you means what how about you, and final paragraph or present में salutation à tout le monde, so convey my regards to everyone, and closing expression is au revoir, and farewell is amicalement means what you are friendly. And move to the second content, that is dialogue. So it's dialogue about वो camarade class. What is the meaning of camarade class? Classmate. Vous demande comment vous avez gagné une bourse de programme de l'échange culturel. So how you won the scholarship for an international cultural exchange, and expliquez-leur comment vous avez participé en concours et comment vous avez été sélectionné. So explain them how you participate in the competition and how you were selected. So this is the dialogue in the 7th lesson, and it means your classmate is asking you, and the conversation between you and your classmate, and how you won the scholarship. Boss means what? Scholarship in an enga poningana international cultural exchange ku, and you have to explain to your friend how you participated in that competition and how you were selected. So this is the content for your dialogue and the conversation between your friends and you. Mes amis means what? My friends, and moi means what? Me. So first it always starts with the greeting only. So salut, félicitations. So hi, congratulations. On a dit que tu es gagné une bourse pour aller au Canada. So it means we hear that you won the scholarship and you will be going to Canada. Tu serais un étudiant d'un échange culturel international. So you are going to Canada as an international cultural student. And moi, oui bien sûr, je suis très heureux. Yes, of course, I am very happy. And mes amis, c'est une bonne nouvelle. So it is a good news. Est-ce que tu peux expliquer comment tu as été sélectionné? So can you explain how you got selected in the competition? And moi, j'ai réussi the concours d'entrée. So I have succeeded in the exam, entrance exam. C'est difficile, it is difficult. Mais heureusement, j'ai gagné. So but luckily, I have won. And mes amis, quand est-ce qu'on ce concours? So when do we have this competition? Moi, au mois de février. So in the month of February. And mes amis, chaque année, every year, moi, oui. And mes amis, la bourse est pour combien de mois? La bourse means what? That scholarship is for how many months? Moi, c'est pour 2 mois. So 2 mois means what? 2 months. It is for 2 months. And mes amis, c'est excellent. So it is excellent. Nous aussi, nous voulons y aller. So we also want to go there. And aidez-nous à préparer pour le concours. So help us to prepare for the competition. Concours means what? Competition. And moi, oui bien sûr, merci. And mes amis, merci beaucoup. So this is the conversation in your 7th lesson. And what is the content for the dialogue? Your classmates are asking how you have won for a scholarship and an international cultural exchange program, and you have to explain to them how you participated in the competition and how you are selected. So this is the content of your dialogue. And move to the third, that is la rédaction. La rédaction means what? Essay. And let's see the content for that. Vous êtes allé en excursion avec votre classe, faites une description. So you have been on an excursion with your class, and faites une description means what? Describe your trip.
And what is a resume? Resume means what? Summary. So antrodexio means what? Introduction. And content of the essay is what? My excursion. So my excursion means what? Mon excursion. And conclusion, it means conclusion. And introduction. Dans ce paragraphe, je vais décrire ma visite au Québec quand je suis allé en excursion avec les amis de ma classe. So what is the introduction means? In this paragraph, I will be describing my visit to Quebec and when I went on an excursion with my classmates. So this is the introduction. So you are going to describe your visit to Quebec. And mon excursion, this is the content for the essay. Nous sommes allés au Québec le mois dernier. So it means what? We went to Quebec last month. And nous étions à Montréal, vous, nous avons passé une semaine dans un centre culturel. So it means what? We were in Montreal. Montreal is one of the city in France. And vous, where we spent a week in a cultural center. And Montréal est la ville canadienne qui reçoit beaucoup de Français. So Montreal is one of the Canadian city. That receive many French people. And nous avons visité un grand centre culturel dont le directeur nous a expliqué l'importance du patrimoine. So it means we visited a large cultural center and whose director explained to us importance of heritage. And nous avons fait des activités culturelles qui ont plu tout le monde. So it means we did some cultural activities that appealed to everyone. And nous avons visité aussi l'Université de Montréal. So and we also visited the University of Montréal. Puis nous sommes allés au Biodôme de Montréal, construit pour les Jeux olympiques de 1976. So it means then the Montreal Biodome built, that is 1976, built by Olympic Games, and nous ont beaucoup amusé à Montréal. So it means we had a lot of fun in Montréal. And conclusion, it's c'était vraiment une excursion très excitante. It means what? This was a very exciting excursion indeed. So this is the conclusion, and this is all about your seventh lesson essay. So essay, it's what is the content for the essay? You have been on an excursion with your class and you have to describe your trip. So this is all about your essay. And what is the resume for that? Introduction, mon excursion, and conclusion. And let us recall once our today's video. So first content is what? Our letter writing, that is seventh lesson letter writing. And what is the content for that? You have to email to your Italian friend whom you met while participating in the training course in a foreign country, and you have to send a mail to him how useful for that course was your work. After that, you have to invite him to visit your country. So this is your first one. And second, you have to write the dialogue, and the dialogue content is your classmate are asking you how you won a scholarship for an internal cultural exchange program, and explain them how you participated in the competition and how you were selected. For this is for a second content, that is dialogue. And third is a essay. What is the content for the essay? You have been on an excursion with your class and you have to describe your trip for your classmates. So this is all about our today's video, and I hope you all understand this video. And have a nice day. Thank you to all. Merci.